What is leadership? Uongozi ni nini? Now we'll discuss the process of leadership. Tunaongea kuhusu njia za uongozi. But I think first you have to know what it is. Lakini unastahili kujua uongozi ni nini. Before you know how to do it. Kabla haujajua jinsi ya kufanya uongozi. Now, leadership is a process. Uongozi ni mtiririko, ni mwenendo. It's like baking something. Ni kama vile kuoka kitu. It has 3 ingredients. Ina viungo vitatu. If you want to see leadership, ukitaka kuona uongozi, you need these 3 things. Unahitaji vitu vitatu. You could probably guess. Wewe mwenyewe unaweza kufikiria. You need a leader. Unahitaji kiongozi. You need people. Unahitaji watu. And this is the one many people forget. Na hii ndio watu wengi husahau. You need a vision. Na pia unahitaji maono. If you are missing one ingredient, ukikosa kiungo kimoja, you won't bake the cake of leadership. Hautaweza kuoka mkate wa uongozi. Now, we're going to get into what that looks like. Pardon? We'll discuss what each of those look like. Sasa tunataka kunenea hivi viungo vitatu viko vipi. You need somebody. Unahitaji mtu who influences the process of leadership. Ambaye anachochea mwongozo wa uongozi. Who takes people to a common destination. Ambaye anaongoza watu katika sehemu moja, watu wote. But you need people. Tunahitaji watu. If I'm walking to the top of a mountain, kama ninatembea kupanda kukwea mlima, and I turn around, na nageuka, and there's no one behind me, na nitizame hapana mtu nyuma yangu, I'm not leading anyone. Basi siongozi mtu yoyote. I've gone on a hike by myself. Mimi basi nitakuwa nimeenda kujistaresha mwenyewe tu. How many times do leaders go so quickly up a mountain that nobody can follow? Ni wakati mwingi viongozi wamekuwa wanatembea haraka kupanda mlima na hakuna anayewafuata nyuma. They might have started with people behind them. Na lakini wanaweza kuwa wameanza na watu. But when they got to the destination and turned around, lakini wanapofika kule walikokuwa wakienda, nobody else made it. Wako peke yao, hakuna aliyefika. That's not leadership. Hiyo si uongozi. Imagine, was God's command to Moses for him to cross the Red Sea? Mungu alipomwamrisha Musa akaweze kuvuka bahari ya Shamu. Was the vision for Moses to go to the promised land? Ilikuwa ni maono ya Musa kwenda katika nchi ya ahadi. It was for the entire nation. Ilikuwa ni ya taifa nzima. And as far as we know, he didn't leave anyone behind. Na tunavyojua Musa hakumwacha mtu nyuma. They did not walk fast through the desert. Hakutembea haraka haraka kuelekea katika kule anakoenda. If you want to lead people, ikiwa unataka kuongoza watu, all the people, watu wote, you might have to walk a little slower. Ni lazima utembee polepole kiasi. When you turn around, ili ukitizama nyuma, you want to know who you're leading. Unataka kujua unayemuongoza, who is still with you. Na ni nani bado mko naye. Okay. Now, you also need a vision. Pia unahitaji maono. You need inspiration. Unahitaji kutiwa moyo. You need a direction. Unahitaji kuongozwa. Me and you right now, mimi na wewe hivi sasa, this is not necessarily leadership. Hii si uongozi. This is a meeting. Huu ni mkutano. If you just have person and people, that's a meeting. Ikiwa ni mtu na watu, huo ni mkutano. Now that's important. Kile cha muhimu, and you might need meetings for your leadership. Na pia unaweza ukahitaji mkutano ni kwa ajili ya uongozi wako. But it's a seminar or a conference. Lakini nitakwambia ni kama seminar. Huo si uongozi. Leadership is when you take that group of people somewhere new. Uongozi ni pale unapochukua kikundi cha watu na kuwapeleka mahali pageni. You have to take them somewhere new. Unapochukua watu na kuwaongoza kuwapeleka mahali pageni. And the clearer the vision, the better you'll get there. Na vile unavyosongea mahali pale ndivyo unazidi kuona maono yakitimia. So if you're a leader that's never been where you're going, ikiwa wewe ni kiongozi ambaye haujakuwa na mtu yoyote, not many people are going to want to come with you. Na ni wangapi basi watakufuata? Guess what? Jiulize.
Moses had already been where he was taking the people. Pardon? Moses? Moses had already been where he was taking Israel. Musa alikuweko kule ambako alikuwa anapeleka hao watu. Moses had already left Egypt. Musa, come again. Moses had already left Egypt. Musa alikuwa ashaondoka Misri. He came back to get the people. Na akarudi kuwachukua wale watu. So they trusted Moses knew what he was doing. Kwa hivyo Musa alikuwa wanamwamini kwa sababu alikuwa anajua kile anafanya. Moses had already been there. Musa tayari alikuwa amekuwa huko. He'd already left the promised land. Na akawa ameshaondoka. You should probably go first where you're leading people. Ni lazima ukatangulie kwanza huko unakotaka kuongoza watu. If you want to build trust. Ndipo watakuamini. And you understand how to get there. Na pia utaelewa jinsi ya kufika huko. Proverbs 29:18 says this. Mstari wa 29:18 unasema hivi. Methali 29:18. Without vision people perish. Bila maono watu huangamia. Now guess what? Israel got stuck in the desert. Israel got stuck in the desert. Wana wa Israeli wakakwama jangwani. God kept them there. Mungu akawaweka hapo. The people were perishing. Na wale watu walikuwa wanaangamia. It was the people's fault. Na ilikuwa ni mapenzi ya watu wenyewe. God stopped them from completing their journey into the promised land. Mungu akawa amewazuia ili wasiweze kukamilisha safari ya kuingia nchi ya ahadi. They were waiting for the final instruction. Na wakawa wanangoja maagizo ya mwisho. And there was complaining. Na kulikuwa na malalamiko. People want vision. Watu wanataka maono. People want to be moving. Watu wanataka kuendelea kusonga. But they need somebody to step into that place. Lakini wanahitaji mtu atakayeenenda mbele zao. Now there's different kinds of ways to do that. Sasa kuna njia tofauti tofauti za kufanya hivyo. We've seen this all over the news. Tumeona mambo haya katika taarifa za habari. Good leadership and bad leadership. Tumeona uongozi mzuri, tumeona uongozi mbaya. We see it in governments and families. Tumeona katika serikali, tumeona katika familia. Schools and churches. Tumeona katika shule, tumeona katika makanisa. Now, there's different styles of leadership. Kuna njia mbalimbali za uongozi. Some people are very passive. Wengine wako na passive. Watu wengine wako wanaenda nusu nusu. Yeah. And some people are too controlling. Na wengine wana ule utawala sana. If you're too controlling, ikiwa una utawala sana, you're going to stifle people. Utaanza kuona utawatenga. People will freeze. They have no watu freedom. wataogopa. There's no freedom. Hawatakuwa na huru na wewe. If you're too passive, na ikiwa wewe hauna uhakika, uko nusu-nusu, people wander and have no direction. Watu wanaanza kuhangaika alafu hawana mwelekeo. The balance of your style ili ukaweze kuwa katikati katika uongozi wako, in between too controlling and too passive. Unastahili kuwa tawala kiasi na pia wewe hauko hauyumbi sana. Because people need both direction and freedom. Watu wanahitaji mwongozo na pia wanahitaji kuwa huru. Now, there's also in leadership, where is your focus as a leader? Na pia katika uongozi kuna ule ambaye ana mtizamo kama kiongozi. Some people are really focused on the people they're leading. Watu wengine wanashughulika sana na wale watu ambao wanawaongoza. You could call them maybe shepherding leaders. Hao tunasema ni viongozi ambao pia ni wachungaji. Some people are very passionate about the vision, where we're going. Wengine nao wametiwa motisha ama wamevutiwa sana na pale ambapo wanawaongoza. The secret is to have both. Siri ni kuwa uwe na vyote viwili. If you stop caring about the people, ukiwacha kuwajali watu, they're not going to want to go with you anyway. Hawatataka kuenda na wewe popote. And if you're too focused on the vision, na pia ikiwa wewe unashughulika sana na maono ya kule unakoenda, people are not going to feel cared for. Pia watu wataona kana kwamba hauwajali. But if you only care about the people and have no direction, na pia ukijali tu kuhusu watu na hauna uhakika na mwelekeo, you're never going to get anywhere.
pia hautaweza kuenda popote, utakuwa unazunguka tu. And people will be frustrated. Na watu watavunjika moyo. They feel loved, watasikia upendo, but they're not moving anywhere. Lakini sasa shida ni kuwa hawasongi. God has put in the hearts of men a desire for change. Mungu ameweka katika mioyo ya wanadamu tamanio la mabadiliko. We all have a desire for better, something better. Kila wakati tunatamani tuwe na kitu bora zaidi. It's innate within us, inside us. Hiyo tumeumbika nayo na iko ndani yetu. This is why God uses the process of leadership. Na ndiposa Mungu anatumia njia ya uongozi. We talked about this in Genesis. Na tuliongea kuhusu hii katika Mwanzo. God gave humanity dominion over the earth. Mungu aliwapa wanadamu utawala hapa duniani. God didn't do everything. Mungu hakufanya kila kitu. He started the garden. Alianzisha bustani. But he asked Adam and Eve to make it better. Lakini akawaomba Adam na Eva waifanye iwe bora zaidi. It needs a manager. Alihitaji kuwa na mkurugenzi wa hiyo bustani. And not just the garden, I want you to fill the whole earth. Na si bustani tu, bali alitaka pia wakaweze kuujaza ulimwengu. So God gives them the example. This is what order looks like. Lakini sasa Mungu anawapatia mfano, anawaambia mpangilio unakaa hivi. Now take care of it. Kwa hivyo tunzeni and do this around the earth. Na ukafanya hata na hivi duniani kote. Fill the earth. Do the same thing around the earth. Pia nendeni mkaujaze ulimwengu na mfanye hivyo hivyo hata na huko duniani. That was the sin of Babel, was to stay put. Pardon? The sin of Babel at the Tower of Babel. Na hiyo ndio iliyosababisha ile dhambi ya mnara wa Babeli wakatawanywa. The people of Babel were too content with staying put. Watu wa Babeli walikuwa wametosheka sana na jinsi wanavyoishi. I guess they didn't have any leaders saying, let's finish the task God gave us. Sasa hawakukuwa na kiongozi wa kuwaambia, hebu tukamilisheni ile kazi ambayo Mungu ametupa. Let's fill the earth like he wants us to. Wacha tukajaze kwanza ulimwengu kama vile alivyotuagizia. Babel had a lack of godly leadership. Babeli ilikosa kiongozi wa kiungu. You cannot be a godly leader without tasting eternity. Hauwezi kuwa kiongozi wa kiungu ikiwa haujaonja milele. Leadership is necessary today. Uongozi ni muhimu sana leo. Because the world is in desperate need of change. Ni kwa sababu dunia inahitaji sana mabadiliko. But the world has no idea where it should be going. Lakini sasa shida ni dunia haijui watu waongozi wakielekea wapi. The church holds the keys to the kingdom. Ni kanisa ndio lililo na funguo ya ufalme. God is using us to bring the kingdom to earth. Sasa Mungu anatutumia sisi ili akatuletee ufalme. We're the only ones positioned to bring true change to this earth. Ni sisi wa Kristo peke yake tulio katika hali nzuri ya kuleta mabadiliko ya kweli. That is why we need leadership today in the church. Na ndio posa sisi tunahitaji uongozi mzuri kanisani leo. Amen. Amen. Amina. Now, we see leadership all throughout the Bible. Tunaona uongozi katika Biblia nzima. This is not a new concept for God. Kwa hivyo si jambo jipya kwa Mungu. We even see in the Trinity. Hata tunaona katika utatu. The Father taking a place of leadership. Mungu Baba akichukua nafasi ya uongozi. And the Son taking the role of an obedient son. Na Mungu Mwana akichukua nafasi ya mwana mtiifu. Now Jesus says, I and the Father are one. Na Yesu anasema mimi na Baba tu wamoja. They are equal in deity. Wao ni wamoja katika nguvu. They're equal in deity. Ni wamoja katika uungu. So leadership is functional. Sasa uongozi unatenda kazi more than positional. Zaidi ya mamlaka. This is the heart of servant leadership. Hii ndiyo roho ya kiongozi wa kiungu, servant leadership. If you see leadership as I am above everyone else, ukiona uongozi kana kwamba wewe uko juu ya kila mtu, you've misunderstood God's design for leadership. Hiyo sio ndivyo Mungu alivyotaka katika uongozi. Moses was not better than the rest of Israel. Musa hakukuwa mzuri kuliko wale wa Israeli wengine. But they still needed somebody to lead them. Lakini bado walihitaji mtu awaongoze. In fact, Caleb and Joshua,
got to go to the promised land. Kwanza hata hivyo Caleb na Joshua wao waliingia katika nchi ya ahadi. And Moses did not. Lakini Musa hakuingia. The leader is not always the most holy and righteous person. Kiongozi haimaanishi yeye ndio mtakatifu na yeye ndio yuko kiroho sana. But don't complain if your leader is not perfect. Kwa hivyo usilalamike ikiwa kiongozi wako hayuko sawa. God still wants leaders and needs leaders. Na Mungu amesema anataka viongozi na ndiposa anachagua viongozi. And it's a good thing to be a leader. Na ni jambo zuri sana wewe ukiwa kiongozi. But don't be so quick to want to be the leader. Lakini usitamani haraka kutaka kuwa kiongozi. You will be judged more harshly. Utahukumiwa vikali zaidi kuliko wale wengine. The weight upon you is heavier. Kwa hivyo the weight upon you is heavier. Hata ule uzito ambao unapewa kama kiongozi ni mzito zaidi. People rush into leadership thinking they're going to have a better life. Watu wanakimbilia uongozi wakifikiria kwamba ukiingia katika uongozi watakuwa na maisha bora. No, when you step into leadership you take a burden. Unapoingia katika uongozi unakuwa umechukua mzigo. Your life does not get more easy. Maisha yako hayawi mepesi. You need to do it because that's what God's called you to do. Unahitaji tu kufanya hiyo kazi ni kwa sababu hiyo ndio Mungu aliyokuita ufanye. Not because you want a more comfortable life. Si kwa sababu unataka kuwa na maisha mazuri. You'll find joy. Utapata furaha because of your obedience. Kwa sababu ya utiifu wako. Not because your position among men. Si kwa sababu ya sehemu yako katika wanadamu. Look at the leaders of the scriptures. Angalia wa viongozi wa Biblia. They suffered first. Walipata shida sana. They suffered the most. Walipata tabu kuu. Look at Jesus leading us. Angalia Yesu Kristo akituongoza. This salvation is going to cost something. Huu wokovu ni mpaka ukagaramike kitu. I'll go to the cross first. Unaenda msalabani kwanza. I'll die first. Nitakufa kwanza. Now you come follow me. Alafu sasa ndio mtanifuata. If you want to be a leader, unataka kuwa kiongozi? You're the first one to the cross. Wewe wa kwanza msalabani. Yohana 4 kuanzia mstari wa 7 hadi 26 hadi 26. Nitasoma. Mwanamke mmoja Msamaria akaja kuteka maji. Yesu akamwambia, naomba maji ninywe. Yesu akamwambia, naomba maji ninywe. Wakati huo wanafunzi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula. Yule mwanamke Msamaria akajibu, wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria. Yawezekanaje uniombe nikupe maji ya kunywa? Wayahudi walikuwa hawashirikiani kabisa na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu naye ni nani anayekuambia nipe maji ninywe, wewe ungelimuomba yeye naye angelikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamjibu, Bwana, wewe huna chombo cha kutekea maji na kisima hiki ni kirefu. Hayo maji ya uzima utakayonipa utayapata wapi? Kwani wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo ambaye alitupa kisima hiki ambacho yeye pamoja na watoto wake na mifugo yake walikitumia. Yesu akamjibu, kila mtu anayekunywa maji ya uzima, maji ya kisima hiki ataona kiu tena, lakini yeyote anywae maji nitakayompa hataona kiu kamwe. Maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji ya kububujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, tafadhali nipe maji hayo ili nisipate kiu tena na wala nisije tena hapa kuteka maji. Yesu akamjibu, nenda ukamuite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akamjibu, sina mume. Yesu akamwambia, umesema kweli kuwa huna mume, kwa maana umeshakuwa na wanaume 5 na mwanaume unayeishi naye sasa si mume wako. Umesema kweli. Amen. Yule mwanamke akasema, Bwana, naona bila shaka wewe ni nabii. Baba zetu waliabudu kwenye milima huu, lakini ninyi Wayahudi mnasema ni lazima tukaabudu huko Yerusalemu. Yesu akamjibu, mwanamke, niamini wakati unakuja ambapo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala huko Yerusalemu. Ninyi Wasamaria mnaabudu msichokijua. Sisi Wayahudi
tunamwabudu Mungu tunayemjua kwa sababu wokovu unatoka kwa ya Wayahudi. Lakini saa yaja tena ipo ambapo wale waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Watu wanaoabudu roho, watu wanaoabudu namna hii ndio Baba anawatafuta. Mungu ni roho, na wote wanaoabudu iwapaswa kuwa waabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, ninafahamu kwamba Masia aitwaye Kristo anakuja. Yeye akija atatueleza mambo yote. Yesu akamwambia, mimi niye nizungumzae nawe ndiye. Amen. Biblia ya neno. All right, so that's a wonderful story of Jesus leading somebody. Sasa hiyo ni hadithi nzuri sana ya Yesu Kristo akiwa anamuongoza mtu. We see the leadership of Jesus in many situations. Tunaona uongozi wa Yesu Kristo katika hali nyingi. In leading his disciples. Na tunaona akiongoza wanafunzi wake. Also in personal interactions with people. Hata katika kuwa na watu moja kwa. All right, let's talk about in a few minutes how Jesus leads people. Wacha tukanene kwa muda mfupi sana jinsi Yesu anavyoongoza watu. It's an acronym in English. I know that won't work here. Acronym. L-E-A-D. Lead. Acronym. L-E-A-D. Ni neno katika Kiingereza ambalo lina maana yake, ni kila herufi ina maana yake. Okay. L is love. L inamaanisha upendo, love. Your leadership begins with love for God and for people. Uongozi wako unaanza na upendo kwa Mungu na kupenda watu. Change begins with loving people. Mabadiliko yanatokana na kupenda watu. If you don't love the people you're leading, you're not going to lead them very well. Ikiwa haupendi watu unaowaongoza, hautawaongoza vizuri. Or you might lead them astray. Lazima utaenda kando. Jesus leads his disciples right through Samaria. Yesu anawaongoza wanafunzi wake kupitia Samaria. And right to a place where he's hoping to meet somebody. Na anawaongoza katika sehemu ambayo anaenda na kukutana na mtu. The disciples would not have taken that route. Na sasa ikiwa ingekuwa hivyo wanafunzi hawangekuwa wamepita njia hiyo. They would never have had this conversation. Hawangelikuwa na haya mazungumzo yote. This village in Samaria would not have heard the gospel. Hichi kijiji cha kule Samaria hakingefikiwa na injili. But Jesus loved this woman. Lakini Yesu anampenda huyu mwanamke. He loved the Samaritans. Anampenda hata na Wasamaria. He loved this village. Anapenda hichi kijiji. And he went to them. Na anawafikia. Love walks towards people. Upendo unatembea ukielekea kwa watu. Specifically people who are lost. Sana sana unatembea ukielekea kwa watu waliopotea. For God so loved the world. Ni kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. That he gave his son. Akamtoa mwanae. His love for us, ule upendo wake kwetu, led him to sacrifice for us. Ulimuongoza yeye akajitoe kwa ajili yetu. The foundational principle of leadership is love for people. Msingi mkuu wa uongozi ni kupenda watu. Love for the lost. Kupenda waliopotea. Love to obey God. Upendo wa kumheshimu Mungu, kumtii Mungu. Take the hard path if you have to. Na unastahili kuchukua hiyo njia yote kama itabidi. Love listens. Upendo unasikiza. Jesus listens to the woman. Yesu anamsikiza mwanamke. He develops a relationship. Na anaweka mahusiano. He talks to her. Na ananena naye. The second thing is engage with people. Jambo la pili ni nataka ukumbuke, let me just clarify this. Nataka ukumbuke tunaongelea leading. Sawa sawa. Kuna acronym, ni jina ambalo kila herufi ina maana yake. So tunaongelea leading. Tumeongea L ni love. Sasa tuko kwa engage. Inamaanisha engage, kujihusisha, kuhusika.
It means to walk with somebody. Inamaanisha kujihusisha ni kutembea na mtu. It could be engaging in a conversation. Inaweza kujihusisha katika mazungumzo ya watu. Or walking with someone for many years. Ama kutembea na mtu katika kwa miaka mingi. You're committed to that relationship. Umejitoa katika mahusiano hayo. This woman is shocked that Jesus wants to talk to her. Huyu mwanamke anashangaa sana ya kwamba Yesu anataka kunena naye. And he engages her in a loving way. Na anajihusisha na yeye katika njia ya upendo. He talks to her. Ananena naye. He breaks the cultural norm that most people would not have talked to her. Anavunja ule usemi ama yale mazoea ya kwamba Wayahudi na Wasamaria hawashikamani. But Jesus wants a relationship with her. Ni kwa sababu Yesu anataka uhusiano naye. You have to know the people that you're leading. Ni lazima ukawajua wale watu unaowaongoza. Relational leadership is Jesus's way. Ule uhusiano wa kiungu unaonekana kwa njia ya Kristo. There won't be anyone in the kingdom that Jesus doesn't know personally. Hakuna mtu yeyote katika ufalme ambao Yesu Kristo hamjui binafsi. In fact, there's a parable that Jesus will say one day to people, I never knew you, away from me. Kwanza wakati mwingi kuna msemo ambao Kristo anasema ya kwamba sikukujua ulipokuwa mbali na mimi. Jesus personally knows everyone he's leading out of the kingdom of darkness. Kristo anajua kila mtu anayemuongoza katika ufalme. And he wants a relationship with you. Na anataka uhusiano na wewe. And he wants you to have a relationship with the people. Na anataka wewe uwe na uhusiano na watu. Amen. Amina. The third thing. Jambo la tatu. Affirm. A for affirm. A for affirm. Affirm ni kuhakikisha. Affirm the truth. Hakikisha ukweli. Affirm the truth. Hakikisha ukweli. This is what our brother Eraston talked about, the truth movement. I really like that. Na ndio ndugu yetu Erasto ametuambia kuhusu kuhakikisha ukweli. Leading people to salvation, leading people to the kingdom requires truth. Kuongoza watu kwa wokovu, kuongoza watu kwa ufalme inahitaji ukweli. Speak with confidence of the truth. Ongea kwa ujasiri unapoongea ukweli. People are desperate for truth. Watu wanatamani sana kusikia ukweli. Truth will lead people to God. Ukweli utaongoza watu kwa Mungu. Now here's where leadership becomes contextual. Hapo sasa ndipo uongozi unakuwa na utata ama mshike. You have to know the people you're leading. Ni lazima uwajue watu unaowaongoza. To know what is the truth they need to know. Uwajue ni ukweli gani wanaostahili kujua. Maybe they believe that there's many gods. Labda ni watu wanaoamini ya kwamba kuna Mungu wengi. Or they don't believe that there's any God. Ama hata labda hawaamini ya kwamba kunaye Mungu. Or they believe that witchcraft is okay. Ama wanaamini ya kwamba uchawi ni sawa. There are millions of things where they may not know the truth. Kuna mambo mengi milioni ambao huenda watu hawajui ukweli. You need to know the truth. Unastahili kama kiongozi kujua ukweli. Speak truth into their life. Ili ukaweze kunena ukweli ndani ya maisha yao. The Holy Spirit uses that truth to lead them to salvation. Roho Mtakatifu inatumia huo ukweli kuwaongoza kwa wokovu. And even in discipleship we're learning truth always. Na hata wanafunzi kila wakati walikuwa wanajifundisha ukweli. I'm still learning many truths. Na wanaendelea kujifundisha ukweli mwingi. And those truths are shaping me into the image of Christ. Na huu ukweli ndio unaosaidia kuendelea kufanyika kama kufanana na Kristo. As a leader, affirm truth in people's lives. Kwa hivyo kama kiongozi hakikisha ukweli ndani ya maisha ya watu. Jesus does this with the woman at the well. Sasa Yesu Kristo anafanya hivyo na mwanamke Msamaria kisimani. He speaks truth over her life. Ananena ukweli ndani ya maisha yake. He talks about the living water. Ananena kuhusu maji yaliyo hai. The Father is looking for worshipers. Kwamba Baba anatafuta wamwabudio. In spirit and truth. Anatafuta watakao muabudu katika roho na kweli. Now the last thing that we need. Na jambo la mwisho tunalohitaji. D, direct. D ambao ni direct,
kuongoza. Direct people to Christ. Elekeza watu kwa Kristo. D ambao ni direct, kuelekeza. If you don't direct people to salvation in Christ, you haven't finished your leadership. Ikiwa hautaelekeza watu kwa wokovu, basi haujamaliza uongozi wako. Because the ultimate role of every leader is to lead people to salvation in Christ. Kwa sababu umuhimu wa kila kiongozi ni kuongoza watu kwa wokovu wa Yesu Kristo. To lead them into the image of Christ. Kuwaongoza kuwa mfano wa Yesu Kristo mwenyewe. If you're leading them to yourself, you failed. Ikiwa unawaongoza kwako, wewe umeshashindwa. Your job is to direct people to Jesus. Kazi yako ni kuwaelekeza watu kwa Yesu Kristo. That is what Christ does at the end of the conversation. Na hivyo ndivyo Kristo anavyofanya baada ya mjadala ama mazungumzo na mwanamke Msamaria. She says, "Oh, you must be a prophet." Anasema, wewe ni lazima uwe nabii. Because you've spoken truth. Ni kwa sababu umesema ukweli. But she's looking for something more than that. Lakini anastafuta zaidi ya hiyo. She says she's looking for the Messiah. Na anasema ya kwamba anamtafuta Messiah. And Jesus says, "I am he." Na Yesu Kristo anamwambia, mimi ndiye Messiah. Lead them to the Messiah. Kwa hivyo waongoze kwa Messiah. If you do this process right, look what happens. Angalia ikiwa utaelekeza watu sawa, matokeo ni nini? Love people. Penda watu. And engage people. Na ujihusishe na watu. And affirm the truth over them. Kisha wahakikishie ukweli. Direct them to Christ. Na waelekeze kwa Kristo. They're going to go and do the same thing. Na pia wao wataenenda na kututenda hivyo hivyo. This is what Eraston talked about. Na hiyo ndio ndugu yetu Erasto ametuambia. The woman goes and tells others. Sasa yule mwanamke Msamaria anaenenda na kuambia wengine. She loved her village. Alipenda kijiji chake. And she goes to them. Na anawaendea. Just like Jesus came to her. Kama vile jinsi Kristo alivyokuja kwetu. She engages the people of her village. Na anaenda na anahusisha watu wa kijiji chake. She affirms truth to her village. Na anawahakikishia ukweli. She directs them to Jesus. Na anawaelekeza kwa Yesu. Read the rest of the text. Soma maandiko yaliyobakisalia. I won't read it now, you can read it for yourself. Sitaweza kusoma sasa, utaweza kusoma baadaye. Because of her witness, kwa sababu ya ushahidi wake, many people came to salvation. Watu wengi walikuja kwa wokovu. And believed for themselves na that Jesus was the Messiah. wenyewe Yesu Kristo ndiye Messiah. She loved them. Aliwapenda. She engaged them. Aliwahusisha. Affirmed truth and directed them to na Jesus. kanena ukweli wao kuhusu Yesu Kristo na kuelekeza kwa Yesu. And many came to Christ. Na wengi wakaja kwa Kristo. Jesus showed her how to love. Yesu Kristo alimfundisha jinsi ya kupenda. How to lead. Jinsi ya kuongoza. And she took that model. Na akachukua hiyo mfano. To her village. Na akaupeleka katika kijiji chake. It worked then. Na ikatenda kazi. And it works now. Na ilifanya kazi wakati ule na hata sasa inafanya. This is God's plan for leadership. Huu ndio mpango wa Mungu kwa uongozi. For the church. Kwa kanisa.